Hey guys, welcome back to my channel CMA Made Easy. So today's topic is characteristics of modern operation functions, which is 1.2 comes under introduction. Okay, the production management of today present situation is completely different from the past. So ప్రజెంట్లో ఉన్నంత కాంపిటీషన్ లేదు పాస్ట్లో ఇట్ వాజ్ వెరీ లెస్ కాంపిటీషన్, నో మార్కెట్ ఎట్ ఆల్. చాలా ఈజీగా ఉండేది ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా. కానీ టుడే సినారియో ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్. మనం ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో రావాలి అంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే లైక్ టు విన్ ఓవర్ ద కాంపిటీటర్. లైక్ వాళ్ళు సమ్ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే వాళ్ళకన్నా మనం బెటర్ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి మన బిజినెస్ని గ్రోత్ చేయాలని చూస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో టుడే సినారియో ఈస్ కాంట్రాస్టింగ్. Plans have excess capacities, competition is mounting, and firms look and gain competitive advantage to survive and succeed. Interestingly, production system offers a vast scope to gain competitive advantage and firms intend to exploit its potential. సో మనకి కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ రావాలి అంటే మనం ఏమేమి చూసుకోవాలి అంటే ఈ వర్డ్స్ మీరు ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు రాయాలి, క్వశ్చన్ రాసేటప్పుడు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఆపరేషన్ ఫంక్షన్స్ అని పెట్టేసి తర్వాత ఫస్ట్ హెడింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాజ్ అ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్. వాట్ ఎవర్ ఐ టాట్ టిల్ నా అదంతా మీకు అర్థమైన విధంగా రాసిన తర్వాత యూ కెన్ లైక్ what we have to do to gain the competitive advantage. And total quality management should be there, time based competition, business process re-engineering, just in time, focused factory, flexible manufacturing systems, computer integrated manufacturing, and virtual corporation, but also only some techniques which the companies are employing to gain competing advantage. ఓకే, మనకి ఫర్దర్లా ఇవి ఒక్కొక్క చాప్టర్ వైజ్గా నేర్చుకుంటాము ఓపీఎంలో. సో యూ కెన్ రీడ్ దెమ్. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ సర్వీస్ ఓరియంటేషన్. యాజ్ వాజ్ స్టడీడ్ ఎర్లియర్, సర్వీస్ సెక్టర్ ఈస్ గైనింగ్ వెరీ గ్రేట్ రిలవెన్స్ దీస్ డేస్. సర్వీస్లో చాలా 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 గ్రేట్ రిలవెన్స్ ఉంది ఈ డేస్ అంటే ప్రజెంట్ సినారియో మనం చూసుకుంటే. సో ద ప్రొడక్షన్ దేర్ ఫోర్ నీడ్స్ టు బి ఆర్గనైజ్డ్, కీప్ ఇన్ మైండ్ ద పెక్యులర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ కంపోనెంట్. సర్వీస్ కావాలి అంటే ఏమేమి ఉండాలో అవన్నీ ఉంటేనే మనకి కస్టమర్స్ మన వైపు అట్రాక్ట్ అవుతారు. వాళ్ళకి గుడ్ సర్వీస్ ఇస్తేనే మన వైపు కస్టమర్స్ అట్రాక్ట్ అవుతారు. కాబట్టి ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నీడ్స్ టు బి గెట్ టు బి సర్వ్డ్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నీడ్స్ మనం తీర్చాల్సి ఉంటుంది. సో ఇంటాంజిబుల్ అండ్ పెరిషబుల్ నేచర్ ఆఫ్ ద సర్వీసెస్, చిన్న చిన్న సర్వీసెస్ ఏదైనా ఉంటే చేయాలి. అండ్ కాన్స్టెంట్ ఇంటరాక్షన్ విత్ క్లయింట్స్ ఆర్ కస్టమర్స్, ఇంటరాక్షన్ ఉండాలి క్లయింట్స్ ఆర్ కస్టమర్స్తో మనకి కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. స్మాల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ టు సర్వ్ లోకల్ మార్కెట్స్. సో లోకల్ మార్కెట్ సర్వ్ చేయడానికి కూడా మనకు ఒక స్మాల్ వాల్యూమ్ ఉండాలి. సో need to locate, facilitate to serve local markets. లోకల్ మార్కెట్స్కి ఫెసిలిటేట్ ఇవ్వడానికి మనం ఒక లొకేషన్ని లోకల్ మార్కెట్స్కి పంపించడానికి ఒక లొకేషన్ పెట్టుకొని వాళ్ళందరికీ పంపించడం జరగాలి. సో దెర్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఆన్ ద ప్రొడక్షన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ ఇంజనీర్స్. సో ఏంటి అంటే ఎక్కువగా ప్రొఫెషనల్స్ ఉండాలి ఈ ప్లేస్లలో. ఇంటి సర్వీస్ ఓరియంటేషన్లో హౌ టు అట్రాక్ట్ ద కస్టమర్స్ అనేది ప్రొఫెషనల్స్కి మాత్రమే తెలుస్తుంది. కాబట్టి వీ షుడ్ అపాయింట్ మోర్ ప్రొఫెషనల్స్ దెన్ ద టెక్నీషియన్స్ అండ్ ఇంజనీర్స్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ నుంచి రాయాలి ఈ పాయింట్ ఎగ్జామ్లో అంటే ఇంటాంజిబుల్ అండ్ పెరిషబుల్ నేచర్ నుంచి టెక్నీషియన్స్ అండ్ ఇంజనీర్స్ వరకు కంపల్సరీ ఆ లైన్స్ అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఇట్ షుడ్ బి ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్ పేపర్. ఓకే, డిసపియరెన్స్ ఆఫ్ స్మోక్ స్టాక్స్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై స్మోక్ స్టాక్స్? ఓకే, ప్రొటెక్టివ్ లేబర్ లీగలైజేషన్, ఎన్విరాన్మెంటల్ మూవ్మెంట్ అండ్ గ్రాడ్యువల్ ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్,
based organization have brought up total transformation in the production system. Today's factories are essential and designed and built environment friendly. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్లో ఎవరు కానీ నేను ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళను, కంపెనీకి వెళ్ళను అని అనుకోవట్లేదు. బికాస్ దే ఫీల్ దెర్ ఈజ్ అ లీజర్కి వెళ్తున్నాము, లైక్ దే ఆర్ డిజైన్ లైక్ దాట్. వాళ్ళకి కంప్లీట్ సర్వీసెస్ కానివ్వండి, డే టు డే హాలిడేస్ అండ్ హాలిడేయింగ్ స్పాట్ లాగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. అంటే ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ బిల్డ్ చేశారా అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. చాలా ఎల్ఎన్టీ ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ చూడడానికి చాలా బాగుంటాయి. సో ఏంటి అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ, వాళ్ళు వచ్చి హ్యాపీగా ఫ్రెండ్లీగా వర్క్ చేసుకునేలాగా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో యూ కెన్ రైట్ దట్ పాయింట్. టుడేస్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆర్ ascended and designed to build environmental friendly. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు. యా, స్మాల్ has become beautiful. It was E.F. Schumacher who in his book Small is Beautiful opposed giant organization. సో E.F. Schumacher అనే అతను స్మాల్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అంటే చాలా పెద్ద ఆర్గనైజేషన్సే మనకి చాలా బెనిఫిట్ ఇస్తాయి అనుకుంటున్నాము, కానీ ఇతను ఏం చెప్తున్నాడంటే చిన్న ఆర్గనైజేషన్సే బ్యూటిఫుల్ అని చెప్తున్నాడు. సో స్మాల్ వర్కింగ్ యూనిట్స్, కామన్ ఓనర్షిప్ అండ్ రిలీజియల్ వర్కింగ్ ప్లేసెస్ యూటిలైజింగ్ లేబర్. సో స్మాల్ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అకార్డింగ్ టు హిమ్. బట్ all over the world, businessmen all over the world did not believe this policy, and inspired by economic scale, industrialists went in huge organization and mass production systems. సో వాళ్ళు ఈ ఫిలాసఫీని బిలీవ్ చేయలేరు బిజినెస్ మ్యాన్ వాళ్ళు ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. సో దే వెంట్ టు హ్యూజ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ మాస్ ప్రొడక్షన్స్ లైక్ టాటా, రిలయన్స్, ఐటీసీ. వీళ్ళందరూ ఈ స్మాల్ హ్యాస్ బికమ్ బ్యూటిఫుల్ అనే దాన్ని proved it as a wrong policy. So next we are going for recent trends in production and operations management. Modern operations management is characterized by the following. Okay, technological development is very important. Shorter product life cycle. సో ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ షార్టర్ ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. అండ్ చేంజింగ్ నీడ్స్ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ద కస్టమర్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతూనే ఉంటాయి. వేరే ప్రోడక్ట్కి వచ్చిందనుకొని వాటికి వెళ్ళిపోతారు. సో హౌ టు మేనేజ్ దెమ్ లైక్ దట్. డిస్ట్రప్షన్స్, మార్కెట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అండ్ presence for innovation, globalization all over the world, how to reach our products, requirement for supreme service at an affordable price. అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ వస్తే ఎక్కడున్న క్వాలిటీ ఇచ్చి మంచి అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ ఇస్తే కస్టమర్స్ ఆర్ ఆన్ యువర్ వే, ఎక్కడున్నా కానీ వస్తారు. సో ప్రెజర్ ఫర్ ఆప్టిమైజేషన్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ కాస్ట్ని మనం లిమిట్గా పెట్టుకుంటే అఫోర్డబుల్ ప్రైస్లో మనం కస్టమర్స్కి సర్వీసెస్ ఇవ్వచ్చు. సో ప్రొడక్షన్ మేనేజ్మెంట్ వర్సెస్ ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, first the term production management is more used for a system where tangible goods are produced, whereas operations management is morely used for intangible services. Okay, production management, operations management, even though they are the same words, looks like same words, but it has a different meaning. Production management ante tangible assets like ఫిక్స్డ్ అసెట్స్కి యూజ్ అవేవి, అండ్ ఆపరేషన్స్ మేనేజ్మెంట్ లైక్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ లైక్ గుడ్ విల్, ఫేమ్, నేమ్, ఎక్సెట్రా. ఓకే, రీసెంట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఆపరేషన్స్ మేనేజ్. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఆల్ యూ గైస్ షుడ్ నో all the side headings, 12 side headings compulsory. You should the question can be asked directly like recent trends in a production and operation management related to global competition and the impact it has on manufacturing firms. Some of the recent trends are, so recent trends can be compulsorily can be asked in every paper. We can see the MCQ or a question, so please don't leave it. So first of all, global marketplace.
You should observe here what to write. So please don't mug up. Just read as a whole. Globalization of a business has compelled many manufacturing firms to have operations in many countries where they have certain economic advantage. సో గ్లోబలైజేషన్ అవ్వడం వల్ల త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ వెళ్ళడం వల్ల మనకి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, ఎకనామిక్ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, ఇంక్రీజ్ ఇన్ లెవెల్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్స్ కూడా ఉంటాయి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్మ్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఐడియా. సో రీసెంట్ ట్రెండ్స్ is a global marketplace. Okay, second point is production or operation strategy. More and more firms are recognizing the importance of production operation strategy for all over the success of their business. Total quality management approach adopted by many firms, okay, to achieve customer satisfaction is a never ending quest. ఓకే, క్వాలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది కస్టమర్కి ఎంత ఇచ్చినా సరిపోదు. వీ షుడ్ బి మ్యాక్సిమం లెవెల్లో ఇస్తే కానీ మన ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడు ఈ కాలంలో సస్టైన్ అవ్వడం కుదరదు. సో నెక్స్ట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఈజ్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇట్ క్విక్లీ చేంజెస్ లైక్ డిమాండ్. ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే సింపుల్గా డిమాండ్ అనమాట. అంటే డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉందా తక్కువగా ఉందా ఇట్స్ చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. డెలివరీ షెడ్యూల్ కానీ ప్రోడక్ట్ డిజైన్ కానీ నచ్చలేదనుకో దే విల్ గో టు అనదర్ వన్. ఓకే, స్ట్రాటజీ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ టు ద ఫర్మ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Flexibility is also called as agile manufacturing. Recent trends in flexibility is also called as agile manufacturing. It can come to the MCQs, so you can mark it as an important one. So next, time reduction is a very important because product life cycle time and speed to the market for a new product provides a competitive edge. మనం ఎంత తక్కువ టైంలో డెలివరీ చేయగలిగితే, ఎంత తక్కువ టైంలో ఆ ప్రోడక్ట్ మనం అదే సేమ్ ప్రైస్కి అమ్మగలిగితే ఇట్స్ విల్ బి వెరీ మోర్ బెనిఫిషియల్ టు ద our product. Technology has a vast array of new product, new process and materials, components, automation, computerization, information communication technology. So technology plays an important role. Worker involvement should be more quantity and quality. Re-engineering means breaking through improvements, new design, redesigning. It involves re-engineering. Environmental issues. Today's production managements are concerned with more and more environmental issue with the pollution and waste disposables are key issue to protect the environment. Environment ni manam enta manchiga chuskunte it will be more helpful to our goodwill or product life. Recycling the waste using less stocks. Downsizing or right sizing has been forced for firms. Shed the obesity. This has become necessary due to competition. Okay, competition unna kani for high dividend to the payments. Okay, corporate downsizing or right sizing enti ante has been forced on firms ki ఒక ఫోర్స్ అందజేస్తుంది సో దట్ లోయర్ ప్రొడక్టివిటీ ఇచ్చి హయ్యర్ డివిడెండ్ పే చేస్తే దే విల్ షేర్ హోల్డర్స్ విల్ ఇన్వెస్ట్ మోర్ అని చెప్పేసి. సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. Supply chain management of supply chain from suppliers to final customers reduces the cost of transportation, warehousing and distribution throughout the supply chain. Supply chain is a process of the chain. So మనం ఇన్పుట్ నుంచి లాస్ట్ అవుట్పుట్ వరకు ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సప్లై చైన్. అండ్ లీన్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఎ హై సిస్టమ్, హై వాల్యూమ్ ఆర్ హై క్వాంటిటీ గూడ్స్ విత్ సమ్ వెరైటీ. సో మల్టీ స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ ఉండాలి దీనికి. అంటే రీసెంట్ ట్రెండ్స్లో మల్టీ స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ ఉంటే చాలా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది మనకి ఎక్కువ మాస్ ప్రొడక్షన్కి ఆర్ క్రాఫ్ట్ ప్రొడక్షన్కి. సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ వీడియో. See you in next video. Bye bye guys. So please subscribe to the channel.